نقف بالقرب من وادي أورشيا، هذا الوادي الجميل المميز اللي سحر الكثير من الفنانين وحتى السياسيين. هذا الوادي صنف في لائحة التراث العالمي اليونسكو في 2004. عندما نتأمل هذا الوادي نتفهم جمال توسكاني. رأيت أجدادي هنا أخطو ويسبقني السنا، هنا الجبال هنا الجمال، هنا المحبة هنا أوروبا. هنا العلوم القصور والعصور، العصور الغابرة، هنا المتاحف والموسيقى، الموسيقى الآسرة، الموسيقى الآسرة. خطاي تسرع والأرض تبدع، خطاي تسرع والأرض تبدع، هنا الجبال هنا الجمال، هنا المحبة هنا أوروبا. وهذا آخر مكان ممكن اصطحاب الدراجة الهوائية فيه. ولكن أعزائي، نرى هذه اللوحة المميزة، صورة لطابع بريدي أو حتى صورة للإنستغرام، ولكن الصورة اللي موجودة داخل هذه اللوحة موجودة هنا. قرية تشيفيتا، هذه القرية اللي بنيت قبل 2500 سنة، أو كما يسمونها أيضا بالقرية الناجية، التي نجت من الكثير من الكوارث الطبيعية والزلازل والأعاصير وحتى الغزو. ولكن اليوم أوروبا بشكل عام تشهد ظاهرة جديدة، هي ظاهرة انتقال الناس من الأرياف إلى المدن، فقل عدد سكان الناس في هذه القلعة المميزة إلى 12 شخص فقط. ولكن أعتقد أنكم تتفقون معي بأن هذول 12 يعيشون بسلام كامل. دعونا وياكم نكتشف هذه القرية. جوفاني، بونجورنو. بونجورنو، ويلكم تو شيفيتا. ثانك يو فيري ماتش. أرى أن هذا الجسر هو الممر الوحيد اللي دخل إلى هذه القرية القديمة والخروج منها أيضا، ولكن يبدو أنه جسر جديد. I see this bridge is a modern bridge. Yes. So how did people access this old village in the old days? In the past there was a simple pathway that connected Civita to the inner land, but through centuries, because of the continuous landslides, this area has undergone a lowering of about 40 meters. So 100 years ago they built the first bridge, but it was destroyed by the landslide and by the Germans during the Second World War. This is the second bridge that replaced the first one, and it was built in 1965. How many houses and properties we are talking about inside? Let me show you. Let's go to Civita. Yes, let's do it.
door. Amazing. وهذا هو الباب الرئيسي والمدخل لهذه القرية المميزة. History. Yes, this is the entrance door to Civita, and the first entrance was cut by Etruscan inside the volcanic rocks that is on the top of the hill. Giovanni, it's an open-air museum. Yeah, really. فعلاً الإحساس في هذا المكان حضارات متراكمة في هذا المكان، عمر هذا المكان أكثر من 2500 سنة، حضارات كثيرة سكنت هذا المكان، حضارة فوق حضارة فوق الصخرة اللي احنا فيها، فعلاً فهو متحف حي متكامل. So this is the main square of Civita. It's the heart of the town, and maybe here was the ancient Roman Forum, because the first people who lived here were Etruscan. In the 3rd century BC, there was the Roman conquer. And we have still some Roman remains, like these granite columns in front of the church, and we have also 2 water cisterns, because they used to collect the water from the rain to have water throughout the year. So Civita has a very long history through the Middle Age and through the Renaissance. So the aspect of Civita of today is the Renaissance aspect. خطى الرحالة بالنسبة لي مدرسة بحد ذاتها، أن نأتي إلى المتاحف الحية مثل هذا ونتحدث إلى أحد سكان هذه القرية القديمة ونعيش التاريخ الذي كان هنا، الذي لا زال واقف إلى يومنا هذا. Giovanni, I see it's very interesting building behind me. The main aspect of the buildings were of the Renaissance period, but sometimes there are still some elements of the Middle Ages. According to my reading, there are a lot of people have lived here. Yes. And then especially World War II was a critical time. A lot of people migrated from this area. What's the main cause for the people that's migrating? The problem started several centuries ago, in particular at the end of the 17th century. In 1695, there was a very big earthquake that causes many damages and many collapsing along the cliff's edge. After this big earthquake, the seat of the bishop was moved in Bagnoregio, and the population of the town started in that period. So 3 centuries, the earthquakes and the landslide led to the moving of people away from Civita. The last problems, of course, were during the Second World War. The first important work that was made here was the building of the new bridge. It's a permanent connection. It's the renewal of the connection of Civita with the outer land. أعزائي المشاهدين، هناك الكثير من الحضارات عاشت في هذا المكان، ولكن ماتت هذه القرية بشكل كبير في الثمانينات والتسعينات، وقامت الحكومة بحملة كبيرة حتى لا تكون مهددة بالاندثار، فقامت بإحيائها حتى يدفق السياح فيها منذ 2002 إلى 2007، وبدأت خطتهم بالنجاح ورأت النور منذ 2007. خلينا نرويكم بعض الحضارات التي عاشت هنا. يعني نرى الآن هذه العمدان هي حضارة الرومان، من الرومان هذه موجودة، هذه حضارة، والجدار الذي خلفي هو منزل اليوم ومطعم كما نراه الآن. نرى هذا القوس الذي خلفي من العصور الوسطى، وهذا الجدار بني في عصر النهضة، كما نرى الاختلاف الجميل بين الجدران. فإحنا نتكلم عن أمتار بسيطة فيها 3 حضارات فقط في هذه الأمتار. وتخيلوا أن 2007 كان سعر هذه العقارات اللي موجود هنا سعر بخس، و2015 بدأت هذه المنطقة تنتعش بشكل كبير، واليوم في 2020 سعر هذا المنزل الذي خلفي اللي يسكنون أحد ال 12 شخص اللي ساكنين هذه القرية يصل إلى 700,000 يورو. This is amazing. I can live here easy. We should look for a property. You can see some representation of the long history of Civita. There are still some ancient architectural elements, like this one of the Renaissance. Yes, I see. هذا هو شعار عصر النهضة، عائلة الميديتشي اللي تحدثنا عنه. أينما ذهبنا نرى هذا الشعار للميديتشي، وهذا الشعار يعني النقود اللي كانوا يفتخرون بعلم الحساب في ذلك الوقت. نرى متحف حي فعلا، ولا لا زالوا الناس عايشين داخله. So they have put these elements when they restore the walls of the buildings. You can see here also a medieval element placed here when during the renewal of the building. هذه الأحجار من العصور الوسطى، وكما نرى
بهذه الفتحتين الموجودة كانوا يدخلون نفس العصا فيها حتى يتم حملها ونقلها بشكل انسيابي إلى هذا المكان. They are placed on the rock, and we can see here the rock, the volcanic rock that is on the top of the hill, and buildings are made of the same materials. This is endless. Yes. Very unique landscape, eastern sector of the town, and here we can see this beautiful Badlands Valley. The Badlands are an erosive form, and here we can simply understand the reasons of the landslides and the so complex history of Civita. It's struggling to survive to landslides. Here we have marine clays covered by volcanic rocks on which the village is built. And there is the continuous action of water and gravity. There is the continuous deformation of the clays, and the rainfall transforms clays into mud. There is the propagation and enlargement of fractures inside the volcanic rocks, and this led to continuous rockfalls and collapse. This is why you think this place is in danger? No, because we are working every year thanks to national and regional funding, and also thanks to the tourism. The tourism is so important because it helps to keep Civita alive and active. Thank you very much for your time. It's been a pleasure. I will never forget this village. أعزائي المشاهدين، هذا كان أحد أسرار إيطاليا الجميلة. انتهت رحلتنا هنا، ونتعرف وياكم إن شاء الله على شيء آخر مميز على الأراضي الإيطالية. من جزيرة مورانو، أحد أشهر جزر مدينة فينيسيا، وهذه الجزيرة تشتهر بصناعة الزجاج، ولها دور رئيسي بإدخال الزجاج في كل أوروبا في القرن الخامس عشر. من أمام أحد المصانع التاريخية التي ما زالت واقفة ومصدرة إلى يومنا هذا. دعونا وياكم نتعرف على هذه الصناعة الجميلة. Ludwig, thank you for having us here. Nice to meet you, Ali. Nice to meet you. Welcome to Murano. Thank you very much. It's beautiful here. A lot of art here. Thank you. Thank you very much. You want to see more inside Definitely. here? Definitely. Please. Nice. بالمناسبة لودفيك هو الجيل السادس لصناعة الزجاج. بدأوا هذه الصناعة في هذا المكان في نهاية القرن الثامن عشر. So you are the sixth generation. Yes. When did you start glass making? I started when I was 16 years old. My father was the teacher. I have been training by my father. And your grandfather, he was the teacher of your father? Yes. Until the sixth Until generation? the sixth generation, yes. And that was late 18th century. Exactly. Murano very famous with the glass making in Italy and in Europe and even in the world. But how many factories we are talking about here in Murano? Nowadays, we have 125 glass factory working with the main technique of Murano, which is the blowing technique and the massive technique. Here you have many samples of sculpture massive technique, which is a solid work. But if we consider other craftsmen and artists that work with the other 32 techniques of Murano, we talk about 100 of studios where they work Murano glass. كما نرى الزجاج في جزيرة مورانو جدا مشهورة، فيها أكثر من 120 مصنع في هذه الجزيرة فقط، فاشتهرت هذه الصناعة منذ القرن الخامس عشر. I understand in the 15th until the 20th century was quite easy to make glass and the industry was limited at that time. But today the globalization and the big markets in Asia and North America and Europe, South America, how difficult is it to make glass today?
I make you an example. My father, when he was young, was buying the milk, but not the bottle that was made in glass. The bottle of milk was continuous recycled for the second, third time for the same liter of glass. With the revolution of industries, now you buy the milk in the plastic. Nowadays, the glass is less functional, but is more artistic. People that buy a set of glass of Murano want something unique and special from the standard object that give the globalization. قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك أكثر من 3000 مصنع، واليوم بسبب دخول البلاستيك وعناصر أخرى قل الطلب على الزجاج، ففي الماضي كانوا يستخدمون لعدة أغراض وتغير البزنس بشكل كبير، وبفضل من الله استطاعوا أن يجتازون كل هذه العولمة ودخول الأجهزة الجديدة والعناصر الأخرى المنافسة للزجاج بتغيير توجه العمل من استخدام يومي ومن استخدام شخصي إلى فنون. How did Venice gain its reputation of glass making throughout history? All the small village of the Roman Empire that was near Venice was the city where the Roman Empire had the production of glass. At that time, the small village that was not anymore defended by the Romans, they escaped to city islands like Venice, where they were very safe. They keep and maintain the tradition of glass that after with the Venetian and the Murano, they become worldwide famous. ومن هنا نستدل بأن البندقية في ذلك الوقت كانت جدا مستقرة سياسيا واجتماعيا، والرفاهية كانت فيها جدا عالية، وكما يذكرون أن العدل كان فيها قائم، فكانت تستقطب الصناع مثل صناع الزجاج والفنانين والمؤرخين، فكانوا يستهدفون فينيسيا بسبب استقرارها السياسي. وبالمناسبة الكثير يعتقد بأن الرومان هم من بدأ بصناعة الزجاج، ولكن الكثير من المؤرخين يجزمون بأن صناعة الزجاج بدأت من بلاد الرافدين في العراق. Tell me about the process of glass making. I think that the process is much more interesting if we go inside the factory and see how the master works. I would love to see it. Please follow me. Definitely. This is all Calcedonio color, special color. This is the glass manufacture area. Hello. Hi. Nice to meet you. Giuseppe Tagliapietra. He is one of our most expert glass master in our company. How long does it take him to create a piece like this one? So consider that we make the glass inside of that kiln. We create the color starting from the silica sand, which is the main material used to make the glass. Everything has to stay inside the oven for 24 hours at 1,300 degrees Celsius. All the sand, all the mixture has to stay at least 1 day to become from solid to liquid. When the glass is liquid, we start to call it glass, and we can start shaping different objects. How many ovens you have here? So we have the main oven, this one, where inside we have 8 crucibles. Inside each crucible we cook the different color. So 8 color in the central oven, 3 tones of glass in the bacino is the crystal oven, and 300 colors in this oven that we change every 2-3 weeks. How do you identify a piece that's coming from Venice? Normally, important piece made by a master has the signature on the piece. So you know that piece is made by that master because there is the certificate and the signature on the masterpiece. من الجميل أن نرى هذه الحرفة المميزة اللي يفتخرون فيها سكان البندقية اللي توارثوها من أجدادهم منذ 500 سنة، يصرون على نقلها إلى أطفالهم وإلى الأجيال القادمة. What do you do to preserve this profession? You do not need only to have passion for the glass, you need to have also skillful and talent. Imagine that only 5% of the assistants that start to work the glass
become a glass master. Pino, vieni qua, fagli vedere un attimo il vaso. This plate just made is still about 600 degrees Celsius. We use the blue made with the oxide of cobalt. And he just did it? Just made it. It's still very, very hot. Don't touch it because you burn it. بينو أول ما دخلنا إلى هذه القاعة وبدأنا التصوير بدأ بتصميم قطعة مميزة أخذت منها تقريبا 7 دقائق وهذه القطعة متأكد أن أحد بيقدرها في الدوحة. I need to take this with me to Qatar. Okay. You know why? It's from Pino in Venice, in Italy. It's gonna be better, right? Very good. Yes, definitely. Very nice. Good job, Pino. Excellent. Okay. Very nice. 40 سنة في هذه المهنة. So what he will do with it now? It goes inside the other oven called tempera, where we cool down slowly in 12 hours. Now, inside of this oven, we leave all the product made today, and we cool down slowly in 12 hours. 500 degrees until the room temperature until tomorrow morning. Vai, Pino, chiudi pure. وهذا هو الفرن النهائي الأخير. يأخذون القطعة من الفرن الناري من التصنيع إلى هذا الفرن حتى يخفضون درجة الحرارة إلى أن توصل درجة حرارة الغرفة وهذه العملية تأخذ 12 ساعة. I'm really happy to see this and to see his hand. 40 سنة من العمل لصناعة الزجاج. 40 years of working, of making glasses. Good job, Pino. Very nice. Well done. I really hope this can survive for more decades. Thank you very much for your time. Thank you. حين تتزين الواجهات والشرفات بزجاجها الشفاف والملون وتصطف الكؤوس على طاولات الأعراس، لا بد من ذكر فناني وصناع جزيرة مورانو الإيطالية العائمة على سطح الأدرياتيكي بالقرب من مملكة العدل البندقية التي سجنت كازانوفا وأنصفت أنطونيو من جشع شايلوك كي توزع تابعتها مورانو الزجاج على كل أوروبا. لكن البلاستيك نافس الزجاج ليتناقص عدد مصانعه في جزيرة البلور.